nothing, no path, no cognition, also no attainment, with nothing to attain. The Bodhisattva depends on Prajna Paramita, and his mind has no hindrance. Without any hindrance, no fears exist far apart from every perverted view. He dwells in nirvana, in the three worlds. All Buddhas depend on Prajna Paramita, and attain Anuttara Samyak Sambodhi. Therefore know that Prajna Paramita is the great transcendent mantra, is the great bright mantra, is the utmost mantra, is the supreme mantra, which is able to relieve all suffering, and is true not also proclaim the Prajna Paramita mantra, proclaim the mantra which says Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisvaha Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisvaha Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisvaha. Hello everyone, how are you? Every day often meditation. Mỗi ngày quý vị có ngồi thiền không? Does everyone practice meditation every day? I did maybe 2 to 3 hours Oh, this great. morning. That's good. Hôm nay chúng ta tiếp tục học phần truyền gia bảo. Hôm rồi chúng ta học tới hôm rồi chúng ta học tới trang 136. Đó là ý Ngài kết luận rằng người ta nói đem tâm cầu tâm thì được, mà lấy tâm dụng tâm thì không được. Đó là lối nói của người ngoài, không phải vậy đâu. Vì sao? Bởi vì họ nói lấy tâm quán tâm là hai tâm, thì khi mình lấy tâm quán 100.000 vật bên ngoài, có lẽ mình sẽ thành 100.000 tâm rồi. Như vậy ý đó không đúng. Vì sao? Chỉ có một tâm, mà khi quán 100.000 vật thì dù ở ngoài 100.000 vật mà tâm chỉ là một tâm thôi. Yeah. Cái này Ngài nói đem tâm cầu tâm, nghĩa là cái tâm mình mà mình còn cầu thêm nữa là lấy đấy, giống như trên đầu gậy mà thêm nữa thì không có được. Lấy tâm mà dụng tâm thì không được. Đó là lối nói của người ngoài, không phải vậy đâu. Vì sao? Bởi vì họ nói lấy tâm quán tâm là hai tâm. Tuy là nó có hai, nói là hai nhưng mà thật sự nó không phải hai.
có lẽ mình sẽ thành 100.000 tâm rồi. Nghĩa là nói cái tâm mình á, nghĩ có khi nói cái tâm mình nghĩ chuyện vui, nghĩ chuyện buồn, nghĩ này nghĩ nọ, thì nói tâm mình là như thế đó. Thật sự là nó không phải là như vậy. Lý đó không đúng. Vì sao? Vì chỉ có một tâm. Khi quán 100.000 vật thì dù ở ngoài có 100.000 vật mà tâm chỉ là một tâm thôi. Continuing from last week, we're talking about the mind. There's some people in the past, perhaps even now, that believes that we have a lot of mind. And they gather that from when you go into meditation and you're able to observe your mind working. And so the consciousness is watching or observing the mind, thinking about something, right? This example would be, if I'm looking at an object, I have a thought about that object. And I'm also able to observe that happening. I'm able to recognize that I'm observing an object and have a thought of the object. Right? So some people would say that we have multiple minds. They're separate. They're individual minds, right? Thinking. So we go, but that isn't true, because what that means is that every thought that you come up, they're relating that to a mind. Like if you were to take a mind and you divide it up to pieces, 2,000, right? And they consider that as being the mind. But the truth is there's only one mind that exists. The ability to watch your mind is only a state of awareness, a state of consciousness. Right? It isn't thinking. So the misconception is thinking is mind. In the Buddhist perspective, there's only one mind. Or another word for mind in this case is consciousness. There's only one consciousness that is a continual existence that knows, or that is always knowing that everything that happens in the thinking mind is like consciousness knowing itself. Okay. Does that make sense? Or does that... Anybody have any question on that? You just hear knowing mind and Yeah, so what that means is when you practice, just come to the basic nature of observing. Okay, right? Just observe whatever's going in the mind, whatever you're able to are conscious of. Just stay in that state, in that perspective. So if you get lost in a thought, that doesn't mean that there you've gone and you went to a different mind and you get lost in it, right? If that were to happen, how would this consciousness know that is happening so that it can come back? It won't be able to, right? You see the difference between thinking mind that attached to objects through the senses versus the pure consciousness that recognizes everything. See, that recognition, that consciousness has to be continual, has to be never ending. It doesn't end. The consciousness doesn't end. That's why it's able to see everything else when things are not there or when things are there.
when I say thing here is the thought objects. Yeah, anh có cái gì nói thêm không? Anh thấy cũng như vậy, khi mình dùng tâm để quán tâm mình hiện giờ là tịnh là nhiễm thì coi như là có hai, nhưng mà kỳ thực chỉ có một thôi chứ không phải là hai. Chỉ có một tâm nhưng mà khéo nhìn thấy nó là tịnh hay là nhiễm, chứ còn những người ngoài bởi vì họ cố chấp, họ nói rằng đem tâm cầu tâm là thì phải, hoặc lấy tâm dùng tâm là trật, vân vân. Những cái đó là những cái họ chấp ở bên ngoài. Người tu của mình nói lấy tâm dùng tâm, tuy nói là hai, kỳ thực chỉ có một tâm chứ không có hai. Nghĩa là nói có tâm nhiễm, tâm tịnh, nhưng mà thật sự nó không có hai tâm, nó chỉ có một tâm thôi. Cái tâm này lúc nào nó cũng sáng suốt, nó cũng rõ ràng, không có lầm. He's just emphasizing what we just said. One other point is sometimes it can be misleading, and you can get caught in this perspectives that you're watching your mind, or you're able to observe the mind, right? Say you're in a state where you're observing the mind, and bad thought comes up, or the good thoughts come up, right? Or the other way, say righteousness versus non-righteousness thought comes up, right? Bad and good. And so sometimes we fall into that dualism, and we think there's a bad part of us and a good part of us. There's two separate things, right? And we can be judgmental about it, about us. But just remember that your true self, there is no good, there is no bad. Right? There's just the mind, the thinking mind, attaches to good or bad, and identify good or bad based on our upbringing or the way we were taught, past karma, things like that. But remember, the best way to practice when you recognize, when you fall into identifying bad and good, just know that they're just thought. There is no good and bad. Okay? That means accept every thought that comes up as is. Don't place a value onto it. Okay? When you don't place value onto it, then you don't fall into that trap of, oh, that's a bad thought, I gotta change myself. Like if there's something needs to be changed, I have to change myself, I have to do something else to have more good thought, or you beat yourself up, you fall into that. Okay? Just recognize their only thought, their only perspective, and they don't last. Okay? They're not they're not you, right? Because oftentimes we're judgmental about ourselves when it comes to thought or to come to action, it's like, I am bad, right? There is no I am. I am meaning you're always existing in that perspective, in that state, right? So, but we don't, right? We have good thoughts that comes up, bad thoughts comes up, right? We do certain things, where the thought itself is always changing, right? And just remember
non-changing aspect of ourselves, the true self, is the consciousness, right? That has no good or bad. Okay. If there's a judgment in any part of your in any moment of your practice, then you're falling into the dualism perspective, right? You're falling into the thinking mind. You're no longer observing from the true self, from the true consciousness. Mình có gì bổ túc thêm không? Yeah, nói hay lắm. I agree. Có sao không thầy? Yeah. Yes. Not judging, but wouldn't it be a bad thought to think about killing somebody else? If you could ask that, a bad thought to think about killing somebody else? Is it a bad thought to think about killing somebody else? Yeah, that's the question. Okay. Anh này anh hỏi á, nếu mà mình khởi cái tâm lên á là mình muốn giết ai đó, cái tâm đó là tâm tốt hay là xấu? Cái đó phải là tâm xấu mà mình phải diệt. So you want to, is it a bad thought until we get rid of it? Trong căn giới Đức Phật này dạy, Um, nếu mình khởi tâm lên mà cái tâm mà mình khởi lên mà mình muốn giết người, đó là tâm ác. Mà trong nhà Phật hay là không phải nhà Phật, mà mình khởi lên tâm đó là cái tâm không tốt. Không có phải đệ tử Phật mà mình khởi tâm lên đó. Khi mình khởi lên cái tâm đó là trước sau thì mình cũng sẽ thực hành từ thân tới miệng tới ý. Cái ý mình nghĩ lên rồi, cái thân cái miệng mình nó sẽ làm. Cho nên mình tu là tu ngay nơi cái tâm mình vừa khởi lên. Mình vừa khởi lên đó là cũng là cái nhân xấu, cái nhân ác, không nên khởi. Dạ thầy, câu hỏi đây á, là phải lúc mà mình khởi tâm lên đó, không tâm đó là tâm ác hay không? Và nếu mà thầy nói là không nên khởi á, thì tâm nó đã khởi lên rồi. Cứ phải trường hợp là mình tu tập mình không khởi. Khi tâm mình khởi lên cái tâm ác, tâm giết người, đó là tâm xấu, phải dừng. Không phải là cái mình tu là nói đậu dịch lại cho đêm nhỏ biết là khởi lên tâm mà giết người là tâm xấu, tâm ác nên dừng. Không tu còn không nên nghĩ, hà huống chi là mình tu. Okay, so if you have a thought of killing someone, yes, that would be considered a bad thought. If that happens, when you recognize that you have that thought, you must stop that thought right away. Don't let it continue on. Right? I agree. Yeah. I have one other question. Yeah. One more question? You can go ahead first. No, he's ready. You mentioned that the thoughts aren't you. I understand thoughts come and go, but in a way, aren't the thoughts you? I mean, if it's not me, then who is it? Mm. Can I say something? From what I've learned from my own experience, when you initiate a thought, you already have a perspective from your background. So it's already false. Any thoughts comes false. So actually my practice is initiating a process with no thoughts in the process. Any thought comes, whether it's right or not right, it's a false thought. That's my practice. Yeah. Anh Daniel anh hỏi đó là thường mình nói đó là tâm khởi là chỉ là một cái tâm ảo thôi, nó không có thật.
Và nếu mà vậy á, nếu mà nói như vậy á, cái tâm đó nếu mà nó không phải hay là mình thường nói là cái tâm đó không phải là mình, thì nếu mà cái tâm đó không phải là mình, cái gì nó là cái tâm nào nó là tâm của mình hay là mình. Hồi nãy là hỏi cái tâm là khởi lên tâm giết người, anh đâu có dịch cho anh biết. Dịch cái đó rồi xong hết rồi. Rồi nói thêm à. Dạ anh hỏi thêm câu thứ. Dạ. Thì nói cái tâm gọi là cái chân tâm, đó là tâm của mình, nhưng mà tạm gọi là của mình thôi, chứ nó là cũng không có hình tướng, nhưng mà nó rõ ràng, nó sáng suốt, mắt thấy sắc mà nó không có khởi lên cái tâm thế này. Mắt thấy biết rõ, nghe đó là tâm. Còn nếu mà cái tâm mình mà nó thấy rồi nó khởi lên đẹp xấu, tốt xấu, thiện ác, nó có hai bên, là cái đó là cái tâm vọng, không phải là mình. Cái chân tâm nó lúc nào nó cũng kế bên mình hết, thấy nghe biết lúc nào nó cũng rõ ràng hết, tạm gọi là của mình, chứ thật sự nó cũng không phải là mình. Nói để cho mình nghe, để mình dễ có cái chỗ để mình hiểu, tạm gọi là hiểu. Nhưng mà khi mà mở miệng phát ra âm thanh đại chúng nghe, nó còn chính âm thanh sắc tướng. Nên tu mình trở về cái tánh sáng suốt, rõ ràng, lúc nào cũng sẵn có với mình hết. Cho nên nhiều khi quý vị thấy Hòa Thượng Làm Mai nói mình đi đã về, đã tới, bây giờ ở đây, nghĩa là mình đã về nhà rồi, mình ở đây rồi, sẵn rồi, cho nên không có còn mong cầu để về nhà nữa. Sư ông thì dạy, sư ông Trúc Lâm thì dạy là đối cảnh không tâm, hay là mắt biết thấy là chân tâm. Cái biết, nhưng mà cái biết đó nó có hình tướng không? Nó phải là của mình hay của người không? Cái biết là ngay nơi mình. Cái biết đó nó mình hay là không phải mình cũng không đúng. Tại vì nó, nếu mình nói mình á thì nó có cái không phải mình, nó còn kẹt hai bên. Nhưng mà cái biết đó nó không có hình tướng. Nhưng mà mắt mình biết thấy, nghe đây đó là chân tâm. Mà còn khởi lên cái thứ hai nữa, nam, nữ, đẹp, xấu, già, trẻ, thích hay là không thích, đó là nó kẹt hai bên, nên dẫn nó chạy đi. Cho nên khi mình tu, Đức Phật kêu mình làm chủ thân và tâm. Khi mình nó khởi lên bất cứ điều gì, như nãy Đinh Nhồ nói là cái tâm muốn khởi lên muốn giết người, tại sao mình phải giết? Khởi lên là nó đã sai rồi, cho nên chúng sanh nó chạy theo, quên mình chạy theo vật, cho nên nghĩ khi mình vừa khởi lên cái tâm mình muốn giết người thì tương lai mình nghĩ tới thời gian mà thấy nó đủ duyên cái mình sẽ làm. Nhưng mà cái đó là cái gọi là cái nghiệp ác, không nên nghĩ. Giấu cho mình nghĩ trong lòng của mình, không ai biết, nhưng mà cũng không nên nghĩ. Ngay nơi đó là mình tu, ngay nơi đó là mình tập làm chủ thân và tâm của mình. Thì nhiều khi mình ngồi mình thấy ai thấy ghét quá, mình tức quá, mình muốn làm cho người ta chết. Đó là nó cái trời từ cái chỗ cái tâm vọng đó, nó dẫn mình đi. Đó là tâm mê đó. Khi cái tâm mình giác á, đó là nghe nó là cái chân tâm, cái tâm của mình. Mà cái tâm mình mà chạy theo cái niệm là tài sắc danh thì là sắc sanh trong gọi là năm giới đó là cái tâm vọng. Cho nên cái tâm của mình là nói là của mình chứ tạm gọi thôi. Nhưng mà cái tâm nó lúc nào nó cũng sáng suốt, nó biết rõ hết tất cả mọi vật mà nó không bị dính kẹt trong đó. Đó là chân tâm.
There's absolute truth and there's relative truth. Relative truth in terms of communication, in terms of recognizing. You can say that a thought that comes up is your thought. That's relative. Okay. So who else it can be is in your mind. You see it. So, who else thought is that? Right? That's relative. That's in reference to your perspective. Yeah. Absolute, there's no ownership. If it's you, then that thought will always reside in you. Okay. So think of thought. The mind is a sensory organ, just like tasting, seeing, everything else. They're just object of the mind, right? If it's yours, then you should be able to control that. You can stop it before it comes up, but you can't. It comes out of nowhere. Just like if a bird flies by, you have to control that. But what is more true here is cognition. A bird flies by, you recognize there's an object flying by. Right? A thought comes up, you recognize. If you say, and this is still under a relative truth here, is in terms of perspective, is that a thought comes up, it's not you. But what is you is your cognition, your recognition of that. That part is you. That part you have some control over. So if you think about you, meaning things that you can control within yourself, versus things that you cannot control as separate and not you or yours. Does that kind of make sense? Right? Yeah. The object is just an object. What is, if you were to identify what part of that is you, is your cognition of that, you recognizing there's a thought. So And there is a French man, his name is Broca. He discovered a part of the brain to decode. Decoding is like if you watch TV and they have to decode the 10010001. So essentially seeing, but if it doesn't decode, then you don't see it. So in relation to your story, it's like when we were walking. Now, when you were walking, what did you do? Are you walking and you look around? Or are you walking with no mind? Walking with breathing, 1 in, 2 out, 1 in, 2 out, 1 in, 2 out. So are you walking with no mind, or are you walk around? So those are two different things. So for me, it's like when you are engaging your mind, body as one, the time and space becomes one where you have the Buddha essence in you. You look, but you practice of no interpreting. That's what I see. So I see the difficulty in all of us. We see things, a bird fly by, we interpret. Oh, it's flying. So those are words. But if we practice no name calling, seeing with no interpreting, that's the practice we have to go back to our Buddha essence. In that way, when you're sitting and a thought may come out, oh, I need to cook something tomorrow. Now, in his explanation, is just seeing with no mind, meaning that the thought may come, but it will goes away. But if you really curious, oh, what am I supposed to cook? Or where I'm supposed to get all these foods, and you might keep going, then the train of thoughts will come naturally. But if we practice with no mind, we initiate a thought we initiate with no mind,
it will help resolve this. That's the whole thing, conversation. That's I saw, I felt. Another way to look at this is like, in one moment, there's not just one thought. There could be thousands of thoughts that occurs in your mind, but you don't recognize those other ones. The only thing that you recognize is what, you know, what is most attractive, that gets your attention, right? And if you say, okay, you recognize that thought's mine. What about the many thoughts that you haven't seen? Is that not yours then? Does it not exist? Right? Just like if I see here, I'm looking here, I can see everything. So everything that I see is imprinted in my mind. Every little thing. Now, if I focus on her, I still see everything, but I'm focused on her, so I'm attached to her. My thought is there. Right? If that's my thought, then what about the other one? Right? But if you Does it see not with exist? no name calling, Right. if you see with no name calling practice, it's gonna take away the initial thought even. So if you practice with no name calling, the thoughts will go away. I don't know if that's helpful or not. I'm fine with that. Thank you. This is good. It's good. Sounded like it. Thầy không có hỏi. No? Anybody have any questions? I just remember said these are all mental processes. The Yes. mind is a mental processes. Yeah. Mm-hmm. Mental formation. Bunch of mental processes. Mm-hmm. And awareness is different than mental processes. Right? Right. No, that's a good way to kind of look at it as well. The thought that comes up, it's also it's a mental process, right? Just if I move my hand, that's a process. Can you pick up anything that says this is mine? Except, okay, this arm is attached to me, so I can consider that maybe that's mine. Right? Dạ, thầy bà chúng có câu hỏi. Are you also? Any other question? Any I other- have a question Yes. about companionship or people that we are surrounded with. When we're initially into Buddhism, Could you speak a little louder? yeah, Sorry. like my question is about companionship or people that we are surrounded with. If we are new to Buddhism, and then we encounter people that's not doing the wholesome actions, Mhm. because they never learn or practice morality, wisdom, and how to go about it, and one should avoid those people, or How like one should avoid those, avoid those people? Should we avoid those people? or what to do, like to be going to the right path so that we don't get okay. stray if you're new or something. Ok. Câu này câu hỏi á là mình là những người tu hành, thì nếu mà mình trong trường hợp mình có người thân nhân hay người quen mà không có theo đạo Phật ấy, họ không biết phân biệt cái việc ác hoặc lành, thì mình nên làm gì? Mình nên tránh những người đó, hay là mình nên khuyên họ, hay là mình nên làm gì? Câu hỏi này rất là thực tế. Vì khi mình có duyên gặp được Tam Bảo, gặp được thầy lành bạn tốt, mình tu tập, mình được lợi ích an lạc, gọi là nếm một chút là hạnh phúc, thì những vị mà chưa gặp được Tam Bảo, không được gặp thầy lành
thì ừ, ở ngoài thế gian mà, cho nên cái tâm nó thường là chạy theo năm bốn dục. Được thì vui, mất thì buồn, cho nên ta đối xử giống như là người hay là không có biết trong mọi gì ta bỏ. Cho nên khi mình thấy người ta ở ngoài thế gian, người ta đi câu cá hay là người ta làm những việc phạm trong năm giới, nhưng mà mình phải sống như thế nào để cho người ta nhìn mình là thấy mình sao thấy lúc nào cũng thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc hết, ăn là happy hết. Mình tin mình không có nói gì, nhưng mỗi lần mình chỉ cần nhìn người ta thấy, hay là mình cần giúp á, thì mình đến mình hỏi người ta có cần giúp gì không. Còn không mình cứ gọi là Đức Phật này dạy có 3 cái là khẩu giáo nè, thân giáo nè, cái thứ 3 là ý giáo. Bây giờ mình khởi lên cái tâm từ, mình nguyện đem cái công đức tu tập của mình hồi hướng cho những người thân của mình, được gọi là hồi tâm chuyển ý. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình dùng thân giáo. Mình không có nói, nhưng mà mình làm những việc gọi là lợi ích, là an lạc, mà mình giúp. Thì chỉ cần nhìn mình từ hướng đi tới cái lời nói, cái hành động của mình, thì tự nhiên phải cảm nhận. Và cái thứ 3 cuối cùng là khẩu giáo, nghĩa là mình có thể mình giúp được cái gì đó. Ví dụ như người ta làm cái việc ác, nhưng mà việc ác nó đi đâu đến cái là buồn lo sầu khổ, thì mình chỉ cần đến mình nói tại sao sầu khổ như đó, tại vì làm việc đó phải không, hay là ta sẽ kể cho mình nghe do cái nhân ác đó cho nên chịu cái quả khổ. Thì từ đó mình nói thôi vậy thì bớt đừng có làm đó nữa, ta làm cái này nè. Thí dụ như trộm cắp đi, trộm cắp mình không có tốt, có thể mình lấy người ta không bắt được, nhưng mà mình về mình cũng lương tâm, mình cũng cắn rứt, thấy người ta buồn, người ta khổ, thì từ cho đó tự nhiên của mình đừng có trộm cắp, chẳng những không trộm cắp mà còn bố thí nữa, thì mình thấy an lạc. Thì ngay ra đó là mình gặp được Tam Bảo là một cái phúc duyên lớn của mình. Nhưng mà khi những người thân mình không có đủ duyên, hoặc là đi theo những thầy không lành, bạn không tốt, thì ta quân tập ở đó, thì ta làm những chuyện đó. Nhưng mà mình biết thì mình kia mình nhìn, nếu mà có cơ hội nếu mà ta cần là mình nhắc 1-2 lần thôi, người ta biết, người ta tỉnh, ta quay trở về thì tốt. Còn ta không quay lại thì ta nói gọi là bên đây gọi là gì đó, thả cho mình đi, nghĩa là thả mình xuống dưới biển đó. Mình phải bơi, mình không bơi mình chìm mình cũng phải sẽ uống nước, mà mình uống hoài là hoài ngụm gì đó, nước nó mặn vô trong bụng mình vậy đó. Rồi cái tự nhiên cái mình thấy ngọt quá, mình tròn bơi lên, mình bơi vô trong bờ, thì nó có kinh nghiệm. Giống như mình không biết bơi, mình ta đẩy mình xuống, như cái mình uống hoài ngụm, cái mình thấy đuối quá, mình phải bơi tự, nghĩa là mình có cái kinh nghiệm, phải trải qua kinh nghiệm. Còn bây giờ mình thương, mình nhắc, dùng có 3 cái giáo đó, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo đó. Mình đâu có chuyển nghiệp nữa. Mình chỉ thôi, mình hồi hướng cái tâm mình tu tập, mình chỉ cho người ta thôi, mình không có chuyển cho người ta như thế được. Giống như mình nói Đức Phật này nói ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, nên đó mình ăn mình no. Nhưng mà cái này là mình dùng cái tâm mình hồi hướng cái phước lành của mình để cho người ta hồi tâm chuyển biến, bớt cái tạo cái nghiệp ác. Cho nên biết tạo cái nghiệp ác là Đức Phật này nói gieo nhân xấu thì gặp cái quả khổ, trước sau thì nó cũng tới với mình chậm hay mau. Okay. So I'll start with this. Enlightenment is a self-realization, right? You can only be enlightened by yourself. The Buddha comes, he cannot make you enlightened, right? I have to enlighten myself through teaching, the teaching. Then I can reflect
I can watch my mind, I can watch my speech, my action, to live properly, so to have realization, right? Eventually see the good side of things, and to practice properly, so eventually, one of these days, hopefully, enlightenment comes. Right? So first, you can't change. That means that you can't change people, right? So the best way to deal with people around you that does not have morality, that, as you said, or do things proper, right, is to live by example. Your action is by example. Your speech by example, right? And that starts with your thought. You can't change people, but most importantly is that you must protect yourself, right? So if someone close or to you or living, not based on moral principle, if you can help them by giving advice, talk to them, and see that they're suffering, you act upon helping the suffering. So you do by example, you speak by example. But you go just as far as that. You don't want to force people to follow your way, right? Because it's up to them to receive it. So there's always a right time to say, to act as well. So practice mindfulness to understand when is the good time to share, when and such. Does that make sense? Does that answer your question? Yeah. So, but I would also say that if you feel like you're in the environment where it pulls you away from the morality, and it takes you away from your practice, then you must remove yourself from that condition. First and foremost, think about, you have to protect yourself. Keep your practice. That's the most important thing. Okay. Does that answer your question? Yeah. It was something I read in another book from Thay monastery. It talks about 6 things can ruin your life or something. One of them was who you were surrounded with. So there was a great deal of things written down over there. And I noticed my practices for meditation can also be affected if I'm surrounded with people who, don't. Right. Yeah, you think about it this way, not necessarily people, right? If you're trying to meditate and you go to a concert hall, is that going to be helpful? No, right? The condition is not right for that, right? You go find a quiet place to do your meditation practice, right? Same thing with people, right? If you're in a condition, in an environment where there's people that doesn't induce you, help you in your practice, then you leave that condition. You go away from the environment, right? But most important thing, not to be judgmental about other people, right? You think about, you have you are fortunate enough to know the Dharma. They're not there yet, right? Because the Buddha says everyone has Buddha nature. It's just whether they are in the environment or they have the fortune to recognize that. Right? So, no forceful. Thank you. I had an opinion about Tahir's question, if I might. Okay. It's nothing earth-shattering. I think for the most part, you need to protect yourself, just like you're saying. And it's not your job to educate these adults to learn the better behavior.
and it would probably backfire a lot of times. So if you try to preach to somebody else, or if you tell them, you know, that their behavior is not acceptable, then that might backfire. There are many people, of course, we cannot avoid. So people in positions of power and influence, you have to work with them. You don't have a choice, no matter how unpleasant or immoral they are. So one way or the other, you have to become strong enough, and it's a challenge for everybody, to deal with difficult people. There are hundreds of books published that are called Dealing with Difficult People, because it's so important to be able to do that, to protect yourself. Anyway, the bottom line is, overall, I think it's better to avoid those people if you can, because it could harm you physically, financially, psychologically. Thank you. And because there's so many other good people like you. You can translate that or not, it doesn't matter. No, that's not. Not necessary. Dạ thưa chị. Dạ thích thêm nói gì. Rồi cho thì xin có câu hỏi gì không? Any other questions or any comments or anything you have to It was just a contribute? great question that Tahira asked, was all. It's a Mhm. very good question. Ở đây mình ngồi thiền có khi nào mình ngủ được không? Anybody having a challenge to fall asleep during your meditation? Yeah. Everybody. I almost always fall asleep. Khi mình ngồi á, cho dĩ mình ngủ gục á, nó có hai. Một là do mình ăn no, nó dễ ngủ. Cái thứ hai là do mình tu tập mà nó không có khích khao, nó không có gọi là liên tục lơ là. Cho nên khi mình ngồi cái chút xíu cái mình cảm thấy nó ngủ gục. Cho nên khi mình ngồi mình cảm thấy nó hơi buồn ngủ á, là đó mình phải tỉnh táo lên, quan sát từng tâm niệm, từng hơi thở của mình, phải theo dõi nó kỹ càng để chúng ta ngồi một giờ hoặc 2 giờ mà lên mình ngồi mình ngủ không thì Hòa thượng tu sư này nói là giống như mình vô hang quỷ, vô trong đó là không biết mờ mịt, không biết gì hết, là ngồi xong nghe đến chuông cái tỉnh lên. Cho nên khi mình ngồi mình cố gắng tỉnh táo sáng suốt, đó là giờ nào mình ngồi là tỉnh táo giờ đó. Nên khi mình ngồi là mình để bồi dưỡng thân, bồi dưỡng tâm mà. Cho nên khi mình ngồi xong mình cảm thấy xả thiền cái là thấy rất là hạnh phúc, rất là an lạc, cái năng lượng nó tràn đầy. Cho nên khi mà thiền với thầy nói vui vui giống như là mình ngồi mình sạc điện thoại vậy đó. Điện thoại mình xài nó hết pin rồi, cho nên khi mình ngồi là mình sạc lại. Cho nên khi mình ngồi thiền, hai cái dễ dính là hôn trầm, cái thứ hai là ngồi tán loạn, là nghĩ tưởng. Cho nên phải dùng tâm cho nó kỹ càng, nó khích khao. Và cái giờ mình tu là cái giờ mình làm việc, đó là quan trọng nhất. Quan trọng hơn là cái giờ mình đi làm việc kiếm tiền bên ngoài. Mình làm việc bên ngoài mình cứ ngủ gà ngủ gật là ta đuổi à. Lơ là chảnh mãn là ta đuổi. Nên khi mình tu tập cố gắng thì như vậy mình phải tiến bộ. Mỗi ngày mình tranh thủ cái giờ nào rảnh hết, nửa tiếng hoặc 45 phút một ngày mình làm vài thời hoặc là 3 thời, 4 thời, 5 thời, tùy theo cái giờ giấc, cái giờ làm việc của mình. Thì khi mình ứng dụng như vậy thì sự tu tập mình mỗi ngày nó tiến bộ hơn lên. Chứ thôi chúng ta cứ dậm chân tại chỗ. Okay.
So he says there's two reasons why you fall asleep is inconsistent practice. Right? So falling asleep is part of the challenge for everyone in meditation, especially when you sit longer and longer. But what helps is consistent practice. So you train the mind to be consistently have that focus, right? Have that awareness. The second is eating too close to the time that you're sitting in meditation. Why is that? When you eat, full stomach, blood go down here to digest. That's blood down here, right? Your mind goes foggy. Okay. I would say the third one would be posture. What posture will get you to will make you fall asleep easy? Anytime that you droop over. Okay, this is almost like a posture of a child going to sleep. Okay. So you don't want the shoulder to drop forward. You don't want to ram the spine, and that creates other physical discomfort as well. So you want to sit upright, but naturally. So not forcing yourself to sit upright. Depending on your flexibility, drop the knees below the hip will bring your spine to be more naturally straight. Okay. What does that, how does that create alertness, internal energy, your chi? Then when the spine is straight, naturally straight, then energy can flow easier. When the spine is rounded, in a way is like a dam. It keeps the energy from flowing fluidly. Alertness. So remember that in the practice of meditation, you're balancing two things: effort and relaxation. When those are equal, then you can sit for a very long time, and you don't fall asleep, and you can concentrate easier. If you're too relaxed, then you're going to fall asleep. If there's too much effort in, then it's the mind. You start to talk in the mind. You start to follow stories. You start to create conversation, and you become more analytical as well. You're analyzing your meditation. You analyze rather than observing. You're analyzing. In my practice, what I notice is, how do you know that? Often, from time to time, check out your posture. Are your shoulders relaxed? Are you leaning forward? Those are some signs that you are moving towards falling asleep. Pay attention to your eyes. Does your eye feel heavy? Or is the gaze still about 2.5, 3 feet in front of you? That's when the gaze is 2.5, 3 feet in front of you. That's the position of the eye when it can relax, but not too relaxed. Right? How do you know when you're thinking too much? When you can't get rid out of that? Oftentimes when you start to analyze and think, your eye will go upward. If you pay attention, so when you sit and meditate, pay attention to those things. See what your pattern is. What pattern, what indication for you that you are falling asleep, and what indication are you thinking too much, analyzing. Okay? And then once you know that, then you can just be observant of that as well. Is that helpful? Anh có gì bổ túc thêm? Mine is much simpler. Mine is you breathe in once, you breathe out twice. But when you breathe out, let go. Let go. And then you breathe in again, and you breathe out, let go. Let go. And you breathe in again, that's all you do. And that's what I do. I don't even focus on, I'm not supposed to think. You already think that I'm not supposed to think. That's a danger. So that's what I do. I just breathe in and
once and breathe out twice. But the breathing out could be longer than breathing in. And then let go all the things that you have during the day. Just focus on that. Nothing else. Don't worry about it. That's my short version of everything. I'm sorry, but That's a good version. he has a lot of very valuable words, but I don't have those. So those are the reset breath. It's called a reset breath. When you fall asleep and keep falling asleep, or when you're in a mode where you keep thinking you can't get out of that mode, stop and take conscious breath. It's more about consciousness than anything. You consciously, as you breathe in, follow the breath. Consciously breathe out. Okay. So you're resetting your breath, your body, and your mind at the same time. Với khi mình ngồi mà thấy nó buồn ngủ quá thì mình thôi đi ngủ giấc đi. Yeah. And if you keep falling asleep and can't get out of it, go to bed. Go to bed. Khi mình ngủ á, tu không phải là cứ gượng ép nó. Mình thấy nó buồn ngủ quá thôi vô ngủ một giấc cho nó hết buồn ngủ thì chuyện mình tu tiếp. Tu phải là tu cả đời, không phải tu ngày bữa. Cho nên là khi mà thấy mình mỗi lần mình gác chân lên là thấy nó buồn ngủ quá là thôi đi ngủ. Nếu mà rồi sau khi mình ngủ thẳng giấc rồi thức dậy mình tu tiếp. Cái đó gọi là mình tu giống như mình lên đi đờn vậy đó. Giống như mình đờn vậy đó. Khi mà nó căng quá thì nó dễ bị đứt. Tại vì mình muốn mau giác ngộ, mau thành Phật, mau tu ấy. Nên mình ngồi gán, nhưng mà phải kéo trùng xuống, không có dùng quá mà cũng không có căng quá, giống như là dây đàn. Cho nên đừng nói vui vui vậy đó. Để mình khéo mình ứng dụng tu mỗi ngày, tu trong đi đứng nằm ngồi. Cái ngồi là nó dễ định tâm, dễ làm chủ tâm, dễ giác ngộ. Cho nên khi mình đi đứng nằm ngồi ở bên ngoài phải giác. Mê thì nó dẫn mình đi, cho nên phải học mình để giác. Và khi mình giác thì trong đi đứng nằm ngồi cũng là tu được. So, sitting meditation isn't the only way to meditate. You can walking meditation like we did earlier. Whatever you do, things that are simple, you don't have to think about. That's an opportunity to meditate as well. Dạ, thỉnh thầy chú chắp tay hồi hướng. Cảm ơn các vị thiền sinh đã trở về đây cùng với quý thầy ngồi thiền, đi thiền hành và gắn ngồi ở đây nghe buổi pháp thoại chia sẻ và để chú chắp tay hồi hướng. Chúng sanh